Okay. Okay, good morning, students. Today the solving problem. First of all, let's start with the theory. Theoreмен бастайық. Бірінші сұрақ өткен сабаққа байланысты. Two charged spheres are brought into contact with each other, then separated. Which of the following statement may be correct? Yani екі сфера, получается, бір-біріне екі charged sphere болған. Так, мына жерге сыза берейік. Brought into contact. Допустим, мынандай екі сфера бар бізде. Мынандай екі чупа-чупс бар. Both charged, мысалы, допустим, positively charged болсын. Мысалы, біреу екіншісі negatively charged болсын. Допустим. So, which of the following statement бұлар бір-бірінен түйістірілді, бұлай. They brought into contact. Бұлай бір-бірінен тигізілді. Осылай. Содан қайтадан separated. Sorry. Содан қайтадан бір-бірінен ажыратылды бұлай. Осылай келді қайтадан бір-бірін. Мұна астындағы белгілерден қайсы дұрыс болуы мүмкін дейді. The spheres will have charges of the same sign. Не деген сөз? Яғни екеуінде қалай? Екеуінде де одинаковый заряд. Бірдей заряд болады. Бұл дұрыс па? Жоқ. Жоқ. Жоқ емес, дұрыс. То есть, мына жерде қараңдар, егер біреуінде, if I have, for example, positive charge from both sides, мысалы, positive and negative, so, контакттікі қандай? Бірінші екеуін қосамыз, when we add them, мына жерде қалады, plus 4, for example, plus 4q болсын, minus 2q. Екеуін қостық, мына жерде қосылған кезде plus 2q болды. Екеуі бірдей болса, зарядтар, мына жерде same charges, same spheres, онда мыналар нешеден бөліп болады? Екі. Бір-бірден. Бір-бір q'ден да, өйткені екі q'ден тең ортадан бөліп болады, өйткені размерлері бірдей болса. Онда қара, немене? The spheres will have same charges, same sign. Екеуінде бірдей немен дейді. Екеуінде плюс па? Yeah. Значит, бұл дұрыс. That's correct. Okay. The spheres will have charges of the opposite sign. То есть, біреу плюс, біреу минус болады дейді. Correct. Жоқ. Wrong. No, дұрыс емес. The spheres will share the total charge in proportional to their radii. Yani общий charge'ды олардың радиустарына қарай бөліп алады дейді. Дұрыс па? Yes. Yes, that's correct. Егер біреудің радиусы үлкенірек болса, үлкен көбірек алып кетеді. Онда қайсы дұрыс болады? Which of them is correct? First and third. The answer is E. Түсінікті да мынау? Түсінікті? Okay. Second question. A negatively charged sphere M is brought near to a neutral and a conducting bar KL. Мынандай нейтральный, яғни плюс пен минустардың зарядтары тең деген сөз neutral. Neutral and conducting bar. Яғни мынау тоқ өткізетін барға, мынандай неге таяқшаға жақындатады. As shown in the figure. Brought near. Мынаған түйістірілмейді. Жай жақынырақ әкелінеді. Which of the following statements may be correct? Яғни мына жақын әкелгеннен кейін қандай нәрселер дұрыс болуы мүмкін. Бірақ біз не істейміз мына жерде? Қайта оқиық енді. The end of K of bar will be positively charged and end L will be negatively charged. То есть мына жағы плюс болып қалады дейді. That will be plus sign and that will be minus sign. Дұрыс па? Дұрыс. Okay, that's correct, of course. That is correct. Онда мына жерге plus. The negative charge will move from the bar to the ground if switch S is closed. Switch деген мынау?
Switch деген мынау, иә? Switch деген не? Ключ. Мынау жабылса дейді, онда negative charge will move to the ground. Дұрыс па? А? Yeah. Кім айтып тұр? Ұлықбек, да? Correct. Дальше. The bar will be positively charged if the switch S is first closed and then opened. Yani бірінші жапқан кезде не істейді? Мыналар былай қарай. Минустар. The minus signs, I mean the electrons will move, of course, to the ground. And again, if it's opened, қайтадан ашып тастасақ, мынаны жүріп кеткеннен кейін ашып тастасақ, не болады? Мынау қандай зарядталады? Плюс зарядты. Плюс зарядта. Плюс дегеніміз, мынау не деп тұр? Positively. Positively charged. Дұрыс па бұл? Дұрыс. Онда қаншасы дұрыс? All are correct. Үшеуі дұрыс. Окей. Ары қарай кеттік. Okay. First, the positively charged object K and then negatively charged object L are brought near to the neutral conducting sphere as shown in the figure. Yani mына плюс пен минус зарядталған екі таяқша жақын әкелінетін сфераға жақынырақ. Which of the following statements concerning the charge inside the sphere is correct? Yani мына сфераға байланысты қандай мына жердегі сөйлемдер дұрыс дейді. Positive charge move in direction of 1. Direction of 1 деген мына жақта получается ол оңға қарай. The direction of 2 солға қарай. Positive charge move in direction 1. Дұрыс па? Дұрыс. Correct. Дұрыс. Мына K оларды итереді, бірақ L оларды не істейді? Тартады, да? Ал мына жақ дейді. Negative charge move in direction 2. Ол дұрыс па? Correct. Yeah. Дұрыс. Ол да дұрыс, да? Мына жақтар плюстар мына жаққа жиналады, минустар былай қарай жиналады. Онда значит мынау екеуі дұрыс. Ары қарай. Pardon. Charges don't move. Ол? False, дұрыс емес. Значит, бізде дұрысы? First and second. Келесі. Мына жерде енді есеп шығару керек. Есеп шығару керек. What's the electrostatic force between the charged objects is shown in the figure in newtons? So two charges are given. Екі charge берілген, да? 5 10 to the power of minus 4 coulombs and 3 10 to the power of minus 6 coulombs, and the distance is 0.5 meters. You have to find the electrostatic force. Yani coulombs force негізі, да? Формуласы белгілі, өздерің білесіңдер. We have to find the force. Как? Мынаған 1 минут берейік. Өте simple, өте оңай болған үшін 1 минут берейік. Да, 10 минус 4 дәрежесі. Ал? 10 минус 4 дәрежесі или просто 4? 5 10 to the power of minus 4 and 3 10 to the power of minus 4. You may send it to WhatsApp if you wish, but privately. Личкаға жіберіңдер, privately. Ибрахим, мына жерде үстіне жаза аласың ба? Үстіне жазылмайды, немеге открыть доску дегенмен ғана жазуға болады. Ну, давайте открыть доску қазір. Доскаға жазайық, ja? Досканы ашып берейін саған. Ағай, Ау? Қазір whiteboard ашып алайын. Sorry. Ағай, 54 шыға ма? 27 шықты. Қазір көрейік, Ибрахим шешіп көрсін, да? Давайте whiteboard. Whiteboard үлкен қыла аламын ба мына жерде? Иә. Давай, Ибрахим, жаза аласың ғой, да? Көрейік. Okay, write it, please. Қазір загрузачада тұр.
Так, кейбіреулер жіберіп отыр, мен неден WhatsApp'тан қарап отырмын. Личкаға жібереміз ғой. WhatsApp личкаға жібереміз сізге. Yes, privately. Private WhatsApp'қа жібере беріңдер. Проблема жоқ. Ибрахим ыңғайсыз болып отыр ма? Иә, мында дәптерін көрсете алсам бола ма? Ну, давайте дәптеріңді мына жерде шейер жасай аласың ғой тоже дәптерді, да? Участниктар жасай алмайды. Ну ладно, онда осы жерге жаза бер. Мен мына жерден онда өзім презентациямды аша берейін. Сол жерден қараймыз. Сендер жібере беріңдер. Окей. Сол жерден содан тексере саламын. Мына жерде уже approximately 7 students. F will be equal to, of course, K, what's electrostatic constant, 9 10 to the power of 9 times 5 10 to the power of minus 4, and multiplied by 3 times 10 to the power of minus 6, and over, I will take the square immediately, сразу square аласам, 25 10 to the power of minus 2. So I will simplify this, 5 here, that is 0.6 left here. So this is 5.4 indeed. That goes upward with the positive sign. 10 to the power of 11. And I have here 10 to the power of minus 10. 10 to the power of 1. Sorry. 10 to the power of 1. Or that is 54 newtons. Менде солай шықты. So I will look at it. Менде Wait, please. 54 newtons. Айты nog 54 newtons, correct? Sungula 54 newtons, correct? Thanks. And who's that? Okay, 54 newtons. And this one is IDOS also 54 newtons, thanks. Of course, 54 newtons will continue. Identical spheres of charge Q are placed at 0.5 meters away from each other. If the electrostatic force between the charged objects is 306 newtons, what's the charge Q in coulombs? So identical two spheres, yani birdi екі sfera. Identical two spheres are placed at 0.5 meters away from each other. That is Q and that is Q. And of course, the force between them identical болса, онда екеуі де бірдей неде болу керек қой? Бірдей зарядта болу керек. Identical болса, онда repulsive force болады. Онда бұл force is 300 newtons. 360 newton болса, you have to find the Q, the charge of each sphere. Q'лар бірдей, иә? Okay, 2 minutes for this question, please. Again, two identical spheres are placed at 0.5 meters away from each other. If the electrostatic force is 300 newtons, what's the charge Q in coulombs?
Плюстың дәрежесі емес. Ой, ол жоқ қате. Типа температурасына минус салмайды. Өйткені ешқандай салмақ. Akmaral, that's too late for the first question. You have to send the now second question. I mean the solution for second question already. Ағай шықты. Okay, please send it. Okay, the last minute, please. Okay. Now let's solve the problem. We'll see if the solutions of the student that sent are correct. So the force, electrostatic force equals, of course, K times Q square. Since they are same, I'll write it as Q square. Q square over G square. So in order to find the Q, I have to write that F times G square. Sorry, that was a bit strange. G local them. F times G square over K in root. So 360 times G, that's 0.25, and over, that is 9 times 10 to the power of 9 in root. So that is, I think, that is 40, and 40 times 0.25. If 4 times 0.25, it will be 1, but since I have 40 here, that is 10. So 10 to the power of minus 9 times 10 to the power of 1 in root. So that is 10 to the power of minus 8 indeed. And if I take the root of this, I'll get 10 to the power of minus 4. So each charge is 10 to the power of minus 4 coulombs. We got the same answer. Come there, Bardiet. Brody, who sent this? Okay. So guys, сендер не істегенсіңдер? Тек қана 10 to the power of minus 9 деп ненің ішіне жазғансыңдар. Кейбіреулер былай жазған. Some of the students has written as 0.1 times 10 to the power of minus 9 in root. You made a mistake there. So 10 to the power of minus 4. We got the same answer. Бірдей бар ма еді осындай? Жоқ та вроде. I can see. Ары қарай кеттім. Next question. Okay, the spheres of charge minus 5q and minus 4q repel each other with the force of F1. Repel деген не? Итереді. If the spheres are separated by a distance of 3 over 2d after they brought into contact with each other, what's the force exerted? The force exerted on each other is F2. What's the ratio of F1 to F2? First of all, what they do, the distance was d and the force was F1.
Birinchi şu F1 bo'lgan, ya. Keyin ikkovini ne isteydi? They brought into contact. Ikkovini bir-birini tiyishtiradi, so'ng ajratadi qaytadan. Okay. First of all, this repulsive force was F1, and here F1, of course. But after some while, the charge has changed. Now, charge'lar ауысып кетеді. Неге? Өйткені екеуін түйістіреді, содан кейін олар бөліп алады. Дұрыс қой charge'ды. But now the distance becomes as 3 over 2d. So what will be the force? If the force here, repulsive force, of course, since they have again the same charge, бірдей charge'дар болған үшін контакттан кейін, да? What will be the ratio of F1 to F2? Түсінікті ма? So, біріншіден екеуі minus 5q, minus 4q болды, содан екеуін түйістіреді. Қайтадан ажыратқаннан кейін әрине Q1 prime, Q2 prime, оны қалай табу екенін білесіңдер. То есть мына жерде екі степ бар. Біріншісі Q1 prime мен Q2 prime тауып аласыңдар да, кейін уже F2-ні тауып аласыңдар. Ол да repulsive force болады, бірақ уже distance, яғни ара қашықтық ауысып кетті уже. Окей? Түсінікті ма? Okay, let's give 3 minutes for this question because we have two steps here. Екі не бар? Step бар да, бірінші Q1 prime и Q2 prime да. Содан кейін уже F2-ні табасыңдар. Tamam. So in order to be more simpler, сендерге оңай болсын деп, let me write F1 here. F1 will be equal to, of course, K times Q1. That is 5Q. Мына жерде уже sign'ды жазбай қойым, өйткені repulsive force екенін білем. Times 4Q over D square. So that will be indeed 20KQ square over D square. Неге 20? Өйткені 5 times 4. Сол үшін 20KQ square, мына Q'лар ешқайда кетпейді, over D square. Өйткені ара қашықтық алдымен D болған. Ағай, Q1 prime мен Q2 prime'ді тапқан кезде жерде минус бойынша аламыз зарядтарын. Иә. Ол жерде ескеру керек. You have to keep in mind the signs here. Ол жерде сайндар белгілі болады. Яғни біреуінің радиусы екі есе болған үшін, since it has the radius twice greater, екі есе болған үшін, оның заряды екі есе болады негізі. So total charge неше болады? Total charge? Минус If we add this, no. Minus 5Q and minus 4Q. What's the total charge? Толық заряд қанша? Minus 9. Кім ол? Айтып атқан кім? Айжан. Айжан. Minus 9Q, yeah? Yeah. Of course, that's correct. So after the contact, conservation of charge болған үшін, екеуін қосынсыз қайтадан minus Q болу керек. Бірақ, біреуінде заряды екі есе болады. Неге? Өйткені радиусы екі есе көбірек. If you remember the formula, Q1 prime equals Q1 plus Q2 over R1 plus R2 and times R1. The same logic is present for Q2 prime, that is Q1 plus Q2 over R1 plus R2 and times R2. Q1 prime minus 3 болады, Q2 prime minus 6. Of course, minus 3Q and Q2 prime
is minus 6 because the sum should be equal қанша болу керек? Қосындысы? Екесі. Жоқ, Ой, екеуінің қосындысы қосындысы қанша болу керек? Минус 9 болу керек. Minus 9. minus 9, of course. Thanks, Ayajan. Continue. Now you have to find the F2. F2 табу керекпіз енді. I see the answer that's sent by someone. Yes, the charges are correct, but you have to continue. Айтуны қары қарай жалғастыру керек. Мына жерде сен тек қана charge'дар таптың, бірақ қары қарай F2 табу керекпіз. And then the ratio, содан қатынасын табу керекпіз. First step is made by Aytunuk and Ayjan, that's correct. First step. Yes, the distance has changed to 3/2. That's the new distance. Мынау жаңағы ара қашықтық міне. 3/2 d. Ой, кішкене қалды. The last minute. Okay. The time is okay. We will send answers. K times 3Q times 6Q over 9GQ, G square over 4. So I have to simplify here, that's 3, and simplify here, that I have 2 here. So this 8KQ square over G square. So the ratio of F1 to F2 is 20KQ square over G square over 8KQ square over G square. So these are simplified since they are the same. So 20 over 8, I can simplify it by 4. So 5 over 2, and that is 2.5. So I see the two answers that's sent. Before I do it, I shall send it once again. I can't see it. It's not clear. Huh? 1.5 шықты. So I have 2.5, if it's correct. Осы дұрыс қойдым, иә? Yeah. Okay. Okay, the last question. The positively charged sphere K and M and a negatively charged sphere L are on insulating surface as shown in the figure. If the net force acting on sphere M is 0, what's the ratio of the charges K and L? I mean, Q sub K over Q sub L. Не деп айтып отыр? Мына ара қашықтары белгілі, итак, D болып тұр. Мына M дейді, баланста тұр. Баланс деген не деген сөз? Эквилибриумда тұр. То есть оған әсер еткен күштердің, міне, if the net force дейді,
Оған әсер еткен күштердің қосындысы немеге тең? 0-ге тең. Мынаған М сферасына әсер еткен күштердің қосындысы дейді 0-ге тең. Сонда айтады, мына KQ-дің KL-ға қатынасы қандай дейді. First of all, we have to understand what kind of forces we have. Қандай күштер бар екен әсіп көру керекпіз. Біріншісі L өзіне не істейді? Ол тартады, иә? Оны мен FL деп жазып қойын. And K, of course, since they have the same charges, бірдей charge болған үшін не істейді оны? Итереді, да? So that is FL. F sub L. So if the net force is 0, екеуінің қосындысы 0-ге тең болса, онда екеуінің бағыты бөлек болған үшін, since they have the opposite directions here, екеуінің бағыттар басқа бағыттар болған үшін, я теріс болған үшін, мәндері не болу керек бір-біріне? Of course. Now you have to find it. Енді тауып отырсыңдар. Come on. That's 2 minutes for this question. На M зарядын просто Q деп ала берсеңдер болады. Просто Q деп жаза берейік. M-нің зарядын. Мынанікі KQ, the charge of the first sphere, and the second Q sub L. Q sub K and Q sub L. We have to find the ratio. Оның қатынасын табу керекпіз. Okay, 1 minute left. Okay, I'm waiting for the answers. Cevaplarını jibere berіңдер. The question is not so hard. Қиын емес. Ағай, немеге жіберсін. Осы камерамен көрсетсем бола ма? Қазір шығып кетсем қойып қалады. Of course. Okay, KQL, and you simplified K and Q, and distance for. Yes, it's correct. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you, Ibrahim. Tағы да бар ма жіберетіндер? Бар ма?
Okay, as Ibrahim showed us, K times Q sub K times, that was L, sorry. No, L at the way. Sorry. Q sub L times Q over 4D square. Мына жерде 4 емес қой. Sorry, қайтадан. Мына жерде просто D square. Өйткені мына L заряды D қашықтықта тұр. Сол үшін D square should be equal K times Q sub K times Q over 4D square. So this K are simplified, Q also, and D square also. So the only thing that I have, Q sub K over Q sub L should be equal to 4. That's the ratio. Okay. Who's got 2 answers or more? Кімде 2 жауап болды, 2 дұрыс жауап болды осы сабақта? Ибрахимде да вроде. Басқа бар ма еді? Аяжан неше еді? Біреу ма? Менде K1 прайм мен K2 прайм сосын бірінші есеп 54 ньютон сол шықты екеуі. Окей. Ұлықбек біреу ма? Иә. Ибрахим екеу, Сұңғыла біреу ма? Сұңғыла? Иә. Айдос біреу да вроде? Иә. Басқа бар ма еді? Мен ұмытқан адамдар. Okay. So Ibrahim Ayajan 5, thanks. Айдос Сұңғыла Ұлықбек 4. But you all get pluses, of course. Бәрдеріне плюс жазылады еще сабақтың бағасы, иә? Thanks, and others should be more active. Қалғандар активный болсын біраз. So I will save this video and just download it to YouTube. Сол жерден қарай аласыңдар, иә? YouTube channel'дан қарай аласыңдар. Ол жерде плюс жазып, содан ол жердегі нелерді қарасыңдар болады. Мына есептерді қарап, мына жерде презентейшнді де жіберем. Есепті шығарып үлгермегендер, мына 8-ші, соң 9-ші презентацияның 8-ші, 9-ші парағында, 10-ші парағында тағы да 3 сұрақ бар. If you solve the problems, яғни шығарған болсаңдар, шығарғыларың келсе, соны шығарып маған жіберсеңдер болады. No problem. Thanks. Let's call it a day. Thank you. Goodbye. See you later.